In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, we will see en cas de. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about en cas de. And the preposition en cas de can be translated into in case of, in the event of, if there is, should there be, and if in English. So we'll see 4 examples with en cas de. En cas de pluie, nous reporterons la sortie à demain. En cas de pluie, nous reporterons la sortie à demain. N'oubliez pas d'apporter un parapluie en cas de besoin. N'oubliez pas d'apporter un parapluie en cas de besoin. En cas de problème, veuillez contacter notre service client. En cas de problème, veuillez contacter notre service client. Il est important de suivre les consignes en cas d'urgence. Il est important de suivre les consignes en cas d'urgence.